ఫ్రెండ్స్ నేను నిన్న ఒక వీడియో చేశాను. సో, మీ యొక్క గూగుల్ అకౌంట్‌ని పర్మనెంట్‌గా ఎలా డిలీట్ జేసుకోవాలి అని. సో, అది కొంతమందికి కొన్ని ఇష్యూస్ అయితే వస్తున్నాయి. సో, డిలీట్ అంటే అకౌంట్ అయితే డిలీట్ అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ ఏమొస్తుందంటే ఒక చిన్న ఇష్యూ అయితే వస్తుంది. మీకు చూస్తాను Back. ఇప్పుడు. Home. Recent. Settings. 2 of 2. And list. 2 items. జీమెయిల్ Recent ఓపెన్ apps. చేసుకొని ఇక్కడ చూడండి. Search. More options. Gmail. 1 of. Home. To continue, you'll need to take additional action. Your account or device settings require you to complete additional steps before using the Gmail app. Out of. Back. సో, Home. ఇలా అయితే వస్తుందన్నమాట. Home. సో, ఇది Back. మనం క్లియర్ చేసుకోవాలంటే ఎలా చేసుకోవాలి అనేదైతే నేను ఇప్పుడు చెప్తాను. సో, మీరు సెట్టింగ్స్ ఓపెన్ చేసుకొని Notification. Cast Vault. Vault. No phone. Matter. Applications are Tuesday. Open settings. ఓకే. Settings. Connected devices. Modes. Sound. Notification. Display. Wallpaper. Themes. Home. Lock screen. Security. Location. Safety and accounts and backup. Google. Accounts and backup. Manage accounts. Smart switch. 17 of 29. ఇక్కడ అకౌంట్స్ అండ్ బ్యాకప్ అని ఉందిగా దీనిపైన ట్యాప్ చేసుకోండి. Accounts and accounts. నెక్స్ట్ మేనేజ్ అకౌంట్స్ లోకి వెళ్ళండి. Manage. Message. ఇక్కడ మీకు కావాల్సిన Singer. Meet. Singer. అకౌంట్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోండి. నిన్న మనం రిమూవ్ చేసిన ఇదే అకౌంట్. Sync account. Sync Google account. ఇప్పుడు Remove account. ఇక్కడ రిమూవ్ అకౌంట్ అని ఉందిగా దీనిపైన ట్యాప్ చేసుకోండి. కిందకు వస్తే Removing the account. Remove account. రైట్. Google. Manage accounts. Meet. 4 of 10. ఇంకోసారి అయితే కన్ఫర్మ్ అడిగిద్ది. ఆ కన్ఫర్మ్ చేసేస్తే మీ అకౌంట్ అయితే వెళ్ళిపోద్ది. సో ఇదన్నమాట వీడియో. సో షార్ట్ నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం.